dat 'n mannekamp is geweldig belangrik, dat die mans by mekaar moet kom, kan praat oor wat hulle uitdagings is, want soos wat ons mekaar share, so begin ons besef, maar ons is nie op ons eie nie, dis nie net ons alleen nie, en in so 'n manier kan ons mekaar bid, en ons kan mekaar ondersteun. Dit is baie lekker om hier te wees, dit is baie mooi hierso, dit is 'n lekker rowwe pad, die manne voel soos wild at heart, en 10 uit 10 Jan vir die keuse van die venue. Ja, ons het gister sommer lekker met mekaar oopgemaak, laat aan, amper tot vroeg vanoggend. En die manne het vrymoedigheid om hulle persoonlike dinge te deel, en die Here genees hulle en gee hulle weer hoop vir die toekoms. Plattelandse paai, biddy. Dashboard cam. It's coming over the hill here. Very pretty. Check that little valley down there. Beautiful rocks everywhere. Going towards Wuppertal. Very different is Scotland now. Beautiful. Sun setting here and we're going on a dirt road, bro. Doing a dirt road like the Lord showed me in a vision. Here we go. This is us coming into Renewal. Isn't that amazing? Border collie. Yeah. What a shepherd here. This is Wuppertal. There we go. To thank the Lord for the Legacy of Faith camp here at Wuppertal in Renewal. And there's a couple of the guys here behind me. Going to be praying early morning. Sermon on the Mount, eh? Yeah, lekker. Let's start praying. Receive that grace. Receive it. Just say, Lord, I receive the change. Say, Here ek vat die verandering. Just pray out loud. Say, Lord, I receive the change. I receive the movement in your spirit. I receive the miracle of salvation.
Bly om hier te wees, baie lekker. Lekker om hier te wees, so baie lekker mannekant. Ja, baie lekker ervaring. Ek sou sê dit is 'n uitstekende ervaring om by mannekant te wees, om te sien hoe ander mans net die Here pursue, want dit gee net mense, dit inspireer mense, dit motiveer mense om net die verhouding met die Here dieper en dieper te vat. So ek is baie bly ek kan wees. Vir die manne wat nie kon kom nie, julle mis dit. Ja, ons sien sommer net weer meer uit na die wederkoms, wanneer ons Jesus gaan terugkom as ons al hierdie goed beleef. Om te weet hy is op pad terug en ons moet ons voorberei daarvoor. Amazing on soveel verskillende manne te sien wat se harte uitgekoop is. Manne wat die Here in die wêreld verander. Ek sê nog navolging. Dat manne wat werklik die Here sien, streef om Christus te lewe. Letterlik, beste manne in die wêreld. So I want to thank the Lord for the legacy of Faith Men's Camp. Here we go, boys. This is for Jesus. We thank the Lord for His creation. And we pray that as the Lord comes in amongst us and there's blessing and the unity of the brothers, that we will share it with our other brothers around the world in Jesus' name.